Hi. In our last class, we learned about the negative form of where. But in this class, we are going to learn that how can we change a positive sentence as a question. Okay. Let us learn through the examples. Here, they were there. അവർ അവിടെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചോദ്യം എന്താണ്? അവർ അവിടെ ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് നമ്മൾ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ഉണ്ട്. യു വിൽ ടേക്ക് സം അതർ ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, ദേ വേർ ദെയർ. ഇവിടെ വേർ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബാണ്. അതിനെ സബ്ജക്റ്റിന് മുമ്പ് വരണം. വേർ ആദ്യം വരികയും സബ്ജക്റ്റ് രണ്ടാമത് വരികയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ദേ വേർ എന്നത് വേർ ദേ എന്നായി മാറി. അപ്പോൾ വേർ ദേ ദെയർ, അവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സി ദ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ. ദേ വേർ കൈൻഡ്. ദേ വേർ കൈൻഡ്, അവർ ദയവുള്ളവരായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ദേ വേർ എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ വേർ ദേ എന്നാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അത് ചോദ്യത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറായി മാറുന്നു. വേർ ദേ കൈൻഡ്, അവർ ദയവുള്ളവരായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ദേ വേർ ഇൻ ജപ്പാൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവർ ജപ്പാനിലായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം സബ്ജക്റ്റ് ദേ ആണ്, വെർബ് വേർ ആണ്. അപ്പോൾ ദേ വേർ എന്നത് വേർ ദേ എന്നാക്കി മാറ്റി. അതായത് സബ്ജക്റ്റിന് മുമ്പ് ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വേർ ദേ ഇൻ ജപ്പാൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവർ ജപ്പാനിലായിരുന്നോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see the next example. Mangoes were sweet. മാമ്പഴം മധുരമുള്ളതായിരുന്നു. ഓക്കെ, മാംഗോസ് എന്നതാണ് ഇതിലെ സബ്ജക്റ്റ്, വേർ വെർബാണ്. മാംഗോസ് വേർ എന്നത് വേർ മാംഗോ സ്വീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. മാമ്പഴം മധുരമുള്ളതായിരുന്നു. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see the next example. We were thinking of you. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഥവാ നിന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. വി വേർ എന്നത് വേർ വി എന്നായി മാറുമ്പോൾ അത് ചോദ്യത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറായി. ബാലൻസ് ഭാഗത്ത് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല. വേർ വി തിങ്കിങ് ഓഫ് യു, ഞങ്ങൾ നിന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നോ, നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നോ. ഓക്കെ, നമുക്കിതിൻ്റെ ചോദ്യം മാത്രമല്ല ഇല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ദേ വേർ ദെയർ, വേർ ദേ ദെയർ, അവിടെ ആയിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ആയിരുന്നു എന്നതാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ യെസ് ദേ വേർ, യെസ് ദേ വേർ, അവരായിരുന്നു. അതല്ല അവരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന ഉത്തരമാണ് നമ്മുടേതെങ്കിൽ നോ ദേ വേർ നോട്ട് ദെയർ. Okay, so this is the way the answers are. So what we have learned in short, where is a past form of verb. It is the past form of are. Okay, where is a plural verb, so we have to use with a plural form of subjects. Okay, these are the things we have learned. I hope that very easily and clearly you could understood this, so that I hope that you will share. So
If you share these classes, it will be very useful for the people. Things like this. Okay. In our next class, we are going to learn about B4. It's a wonderful class. So many unknown things are there in that class. Yes, generally, I hope that it will be a wonderful class. It will be a very nice class. So you must see it without fail. Okay, we will see you in the next class. Bye.